ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 46ನೇ ಕ್ವಶನಿಂದ ನೋಡೋಣ. 46ನೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5y ಪ್ಲಸ್ 7 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ -7 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. a1x ಪ್ಲಸ್ b1y ಪ್ಲಸ್ c1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 4x ಪ್ಲಸ್ 20y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4x ಪ್ಲಸ್ 20y ಈಸ್ 20y ಮೈನಸ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮು a2x ಪ್ಲಸ್ b2y ಪ್ಲಸ್ c2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a1? a1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆ್ಯಂಡ್ a2 is equal to 4. a1 ಅಂದರೆ 1, a2 ಅಂದರೆ 4. then b1 is equal to 5. so b1 5 ಇದೆ, b2 20 ಇದೆ. then what is c1? so c1 is equal to, so c1 ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, so what will be the value of the c1? so c1 is equal to, so -7 and c2 ನೋಡಿ c1 -7 ಇದೆ, -7 ಇದೆ, ಮತ್ತು c2 ಮೈನಸ್ ಕೆ ಇದೆ. ಅವನ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿಯಾನೆ? ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾನೆ. ಇಫ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್? a1 by a2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b1 by b2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c1 by c2. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೀವು a1 ಈ ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಕೆ ಇರೋದು c2ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು a1 by a2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c1 by c2 ಅಂತನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ b1 by b2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c1 by c2 ಅಂತನಾರ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ b1 by b2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c1 by c2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ b1 ಅಂದರೆ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b2 ಅಂದರೆ 20, c1 ಅಂದರೆ -7 ಆ್ಯಂಡ್ c2 ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ. ಸೊ 5 1s 5 4s, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಇಂಟು 1 ಈಸ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು 7 ಈಸ್ 28. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಈಸ್ 28. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ. 47ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನೇನು ಎ ಎನ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು a13 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13. ಎನ್ ಮೀನ್ಸ್ 13 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು n ಅಂದರೆ 13 ಪ್ಲಸ್ 5. therefore a13 is equal to 13 2s are 26. so 26ಗೆ 5 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ it will be equal to 31. so like this we have to find out the value of a13. then 48ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ zeros of the polynomial. so p of x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. so what is the polynomial? it is a quadratic polynomial. x square plus 2x minus 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. so what is the quadratic polynomial? ax square plus bx plus c. ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ. a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to -8. ಅವನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಎ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂದರೆ -8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂದರೆ 1. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -8 by 1 ಈಸ್ -8. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ sin 90 minus a into cos a plus sin a into cos 90 minus sin a into cos 90 minus a. So now here we have to use complementary angle. What is sin 90 minus theta? It is cos theta. Theta ಅಂದರೆ a ಇದೆ, into cos a plus sin a into what is cos 90 minus theta? It is sin theta. ಹಾಗಾದರೆ sin a. cos a into cos a become cos square a plus sin a into sin a become sin square a. cos square theta plus sin square theta will be equal to
1. This is the trigonometric identity. Cos square theta plus sin square theta is what? It is equal to 1. So like this we have to find the value. Coming to the 50th question. In the 50th question they asked, check whether the pair of linear equation x plus y is equal to 5 and 2x plus y is equal to 10 ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5, therefore x plus y minus 5 is equal to 0. Standard form a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Then which is the second equation? So 2x plus y is equal to 10. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 10 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ 10 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. a2x ಪ್ಲಸ್ b2y ಪ್ಲಸ್ c2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ a1 ಬೈ a2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. a1 ಬೈ a2 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ a1 ಅಂದರೆ 1, a2 ಅಂದರೆ 2. ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1 ಬೈ 2. ಸೊ ಅದೇ ಥರ b1 ಬೈ b2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ b1 ಬೈ b2, b1 ಅಂದರೆ 1, b2 ಅಂದರೂ 1, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಬೈ 1 ಬಂತು. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದೇ ಬೇಡ. ಏನು ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ a1 ಬೈ a2 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b1 by b2. If a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then two lines are intersecting. They are intersecting line. If the two lines are intersecting line, they have how many solution? They have unique solution. ಆದ್ರಿಂದ solution ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ, so since it has unique solution or it has solution, so we can say that the given equations are consistent. What is our answer? Yes. Our answer is yes, it is consistent. Yes andre artha, it is consistent anta artha. Then coming to the next to 51st question, state converse of Pythagoras theorem. So ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ converse? In a triangle. What is the state? ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ in a triangle, if square of one side is equal to, if a square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the first side, is a right angle. So this is the statement. So once again I will repeat the statement. So what is the statement? In a triangle, if square on one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. So this is the statement of converse of Pythagoras theorem. So now let us go for the next question. Name the line which intersect a circle in two distinct points. So what is the name of a line that intersect the circle at two distinct points? It is called secant. Then secant ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೈನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ secant. Then coming to the next one, that is we have to write out the curved surface area of frustum of cone. So CSA ಬರಿಬೇಕು. So let us write the CSA of a cone, frustum of cone. So CSA is equal to pi L into R1 plus R2. So what is the curved surface of a frustum of cone? The curved surface of frustum of cone is pi L into R1 plus R2.
Then coming to the that is 54th question, write the number of zeros of the polynomial. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಲೀನಿಯರ್ 1 0, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ 2 0, ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ zeros? It has 3 zeros. So next, coming to the last question of this video, that is dimension of a cuboidal iron rod are given as 10 centimeter and 15 and 2 centimeter. We have to find out the volume. So volume of a cuboid is given by volume is equal to length into breadth into height. So volume is equal to length is 10, breadth is 5 and height is 2. So therefore volume is equal to 10 5s are 50, 52s are 100, 100 cc is the volume of a cuboid. So like this we have to solve these problems.